Die Geschichte beginnt in einer ruhigen Vorstadtgegend, wo die Häuser so nah beieinander liegen, dass sich direkt wie ein La vor verbreiten, aber auch so weit voneinander entfernt, dass jeder noch Geheimnis hat. Unsere Hauptfigur, Ethan, war einer dieser Menschen, die mit einem Geheimnis litten. Oberflächlich betrachtet war nur ein weiterer 20-jähriger Student, der über den Sommer zu Hause war. War groß, schlaksig, hat ein Mann brauner Haar, die ihm ständig in die Augen fielen. Und sein Auftreten wirkt von einer Unbeholfenheit, die ihm in nix mangelt. Für die meisten war Ethan unauffällig, leis pretend, ein wenig schüchtern und immer bereit zu helfen, wenn man in deren bat. Doch Ethan trug ein verborgen Welt mit sich herum, die nie zu teilen wagt. Wenn das Haus leer war und niemand hierin platzen konnte, auf nicht manchmal die alten Kissen seiner Cousine Lily, die noch auf dem Dachboden standen. Kleider, Rock, Pullover in zarten Pastellfarben und längst vergessene Schminksets, das waren seine Schatze. Als sie das erste Mal anprobiert, war es weder ein Shirts noch ein Mutprobe. Es war Neugier. Ein Stills Verlangen, das nicht verstand, dem aber nicht weiterstehen konnte. Dies Kleider zu tragen gab ihm das Gefühl, wohlständig zu sein. Es gab ihm ein seltsam Ruhe und ein noch seltsamer Selbstvertrauen. Als hatte endlich ein Version seiner selbst angenommen, die nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Aber dieses selbst musste verborgen bleiben. Ethan hat eine Freundin, sie waren seit über einem Jahr zusammen, und obwohl sein schüchtern, Bellasin art unterstützt, was Ethan, das die sieht in ihm nie verstehen wird. Sie neckte ihn oft, weil so sanft sei, und sagt ihm, muss sich öfter wie ein Mann benehmen. Aber sie wusste, dass manchmal Kleider trug. Wenn nickte war, der Gedenk, mit ihm Angst. Sie zu verlieren war sein groß Angst. Die Schall blet Ethan in zwei Welten, in der einen, in der Freund war, ruhig und zuverlässig, und in der anderen, in der alien in seinem Zimmer war, in einen geblumten Rock schlupft und sich mit zitternden Händen rouge auf die Wangen strich. Die Geschichte beginnt im Haus von Ethans Tante, einem gemütlichen, zweistöckigen Haus mit warmem Licht und dem schwachen Duft von Vanillekerzen. Sein junger Cousin Lily, verbracht auch den Sommer dort. Lily war 17, laut, kontaktfreudig und das komplett Gegenteil von Ethan. Sie war die Art von Mädchen, die ständig Freund Handy herumschweren ließ, die Art von Mädchen, die in Make-up-Tutorials und trendigen Outfits let. Als Lily in zu einer Pensionsparty, mit ihren Cousins zu sich nach Hause einlad, sagt Ethan aus Plitschgefühl den aus Freude zu. Wartet einen Abend mit Brett spielen, Snacks und Lilies en losem gereed Überjungs oder TikTok dramen. Was nicht der Quartett hat, war im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Den Lily hat auch ein paar Freundinnen eingeladen. Als Ethan ankom, some das Wansamer vor Energie, Kissen und Decken legen verstört auf dem Boden, Schüsseln mit Popcorn und Süßigkeiten, limoniden Flaschen auf dem Tisch. Lillys Freundinnen, drei Mädchen in seinem Alter, sahen in Neugierig. Ein von ihnen kannte flüchtig aus der Highschool, die anderen waren fremd. Alle workten Mihilos selbstbewusst, in ihren Pyjamas, die wie lofstig Outfits als wie Nachtwasch aussahen. Endlich ist da, zwitschert Lily und zog Ethan in Zimmer. Okay, Mädels, das ist mein Cousin Ethan. Lasst euch nicht von seiner Schüchternheit täuschen, wenn man ihn erst einmal besser kennt, ist wirklich superlustig. Ethan winkt schwach und wünscht sich bereits, der Boden wird in Verschlucken. Den ganzen Abend über versucht Ethan, im Hintergrund zu bleiben. Aber das war nicht leicht, wenn man der einzige Mann in einem Raum voller Mädchen war, die einen unbedingt in ihr Welt hineinsehen wollten. Wahrheit oder Pflicht, verkendet einer von ihnen irgendwann, und Ethan wusste, dass verloren war. Versucht, bei der Wahrheit zu bleiben, aber die Neckereien eskalierten nach. Komm schon, Ethan lieb ein bisschen, grinst Lily und gab ihm ein Mutprokart.
Anfangs war es harmlos. Albern wie das Mitsingen eins Popsongs oder das Essen eins Lawfuls Erdnussbutter auf einmal. Doch dan anderten sich die Herausforderungen. Lillys Freund flusterten kitchernd miteinander. Einer von innen gab ihm ein paar Floschig, Rosa Hoschu. Probier die Malen, fordert ein heraus. Ich wet, du kennst deren nicht mal laufen, ohne zu stolpern. Der Rombrach in Gelacter aus Ethans Gesicht glut. Sein Instinkt schreien, sich zu weigern, doch alle Augen waren auf in Gerechtet. Wardeten forderten in heraus, nachigen. Winner yes tat, worden sie in nie wieder vergessen lassen. Widerwillig schlupft in die Pantoffeln. Der ganz soll gebelt. Dan sag Lilly mit einem schelmischen Glitzern in den Augen die Wort, die alles außer Kontroll geraten ließen. Ich wet, a word in high heels besser außerhen als die Haft von Jonas. Die Madchen brülten vorlachen, doch Ethan start mit klopfendem Herzen. Für sie war der Spruch ein Witz, für Ging viel zu sehr insane Geheimnis Herren. Von en Word aus der Verspielten Nacht eingefahrlich. Zuerst war alles nur Spaß, zumindest stellten Lilly ihr Freunde es so dar. Doch Ethan spürt, wie die Spannung in ihm watches. Einerseits hat panisch Angst, das sie, wenn sich zu sehr wird, noch starker Druck machen die Wahrheit herausfinden werden. Andererseits packte in ein Leser, beschämter Nervenkitzel, die Chance, es öffentlich zu versuchen, unheimlich herumzusgleichen. Aber wenn sie herausfanden, dass das nicht nur toleriert, das wollte es. Alles kann zusammenbrechen. Wie kann es herausfinden? Sein Family kann es herausfinden. Sein Gesands, sorgfältig Gehütets de Peliban kann erbrechen. Alles, was es braucht, war ein weitere Herausforderung. Die Tage nach dieser Beginnung verschwammen. Eva war verschwunden. Nachdem sie dies kryptisch Warnung geflüstert hat, doch ihr wird mir immer wieder durch den Kopf. Lass es dir nicht wegnehmen. Ich was nicht, was sie mitnehmen. Lehrer? Mein Klassenkameraden? Die Gesellschaft selbst? Ich was nur, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben, als ich in den Spiegel schaut, keinen Betrüger sah, der Michigan on Start. Ich sah jemanden, der zerbrechlich doch schon war, jemanden, von dem ich allmählich glatt, dass tatsächlich existieren. Ich trug immer noch Make-up. Ich trug immer noch die Kleider, die EVA für Michigan ausgesucht hat. Aber jetzt trug ich sie mit einem seltsamen Selbstbewusstsein, wie ein Rüstung statt einer Verkleidung. In der Schule horten die Blick nicht auf, sie wurden sogar noch scarfer, das Getuschel folgt mir wie Dolch durch die Flur. Doch als ich mein eigens Spiegelbild im Glas sah, lächelt ich schwach, anstatt zusammenzuzucken. Das war die Kraft, die EVA in mir freigesetzt hat. Doch gerade als ich begann, mein Gleichgewicht zu finden, Geska, etwas unerwartetes. Eines Morgens kam ich in die Schule und fand einen Umschlag an meinem Schleierfach. Kein Name, kein Absender, nur ein Wort, das auf die Vorderseite gekritzelt war. Darin war ein Foto von mir. Volume 50 geschminkt. In Evas Kleidung. Lächelnd. Das Bild wird heimlich aufgenommen, aus einem Winkel, den ich nie bemerkt habe. Als ich am nächsten Tag die Schulbetrat, fühlt sich alles schwerer wenn als sonst. Die Gand schienen länger, die Schleierfacher lauter die Blick durchstringender. Obwohl die meisten Litnik sagten, spürt ich die Entspannung wie eins Weight und mir. Gegen Mittag begannen die direkt zu kursieren. Ein Grupp Mädchen drängt sich in der Nähe der Automaten, blickt in mein Richtung gekehrt hinter Vorteltener Hand. Einer der Jungen murmelt etwas, das ich nicht verstand. Aber das darauf folgend Grinsen sagt mir genug. Als ich ins Lehrerzimmer schlüpft, einer anderen Lehrerin ein Nachricht zu hinterlassen, herrscht für einen kurzen Moment still im Raum, lang genug, es zu bemerken. Die Lehrer tauschten Blick aus, ihr Gespräch wurden wieder aufgenommen, allerdings in leiserem Ton. Ich sollte eigentlich nicht lang genug dort sein,
es zu bemerken. Aber ich bemerkte es. Mrs. Carter blickte Michigan von der anderen Seite Zimmersen. Sie lächelt ruhig und selbstsicher. Als, where Alice Eagle. Last ich nicht von innen unterkriegen, sagt sie leise, als where alle in im Flur waren. Sie reden nur, while sie zu viel Angst haben, wars ich zu leben. Ihr Werk geben mir Halt, aber sie konnten den Sturm in mir nicht beruhigen. Ich frag Michigan immer wieder, war ich mutig oder steckt ich einfach in eine Situation fest, die ich nicht rückgängig machen konnte? Als ich Michigan in diese Nacht wieder im Spiegel betrachtet, ward mir etwas beunruhigends klar, obwohl ich unfreiwillig in diese Situation geraten war, wollt ein Teil von mir nicht mehr davon weggehen. In diesem Abend war es still in der Wohnung, und doch fühlt sie sich schwerer in als jetter überfüllt Raum, in dem ich gewesen war. Wir war nach Hause gegangen und hat versprochen, dass sie am nächsten Tag mit dem letzten Schliff zurückkommen wird, der mein Schicksal, oder mein Freiheit, nach dem, wie ich es betrachtet, besiegeln wird. Ich saß auf der Becken und starrte auf den Tastenspiegel, den sie zurückgelassen hat. Eigentlich war es ein Feature Gegenstand, doch war zum Maßstab meiner Wahrheit geworden. Jedes Mal, wenn ich hinaufniet, sah ich nicht nur mein Spiegelbild, sondern auch die Laster Entscheidungen, und die ich Michigan nicht erinnern konnte. Ich kippt den Spiegel und betrachtet, Michigan noch einmal. Der Eyeliner umrahmt mein Augen perfekt, die Wimperntusch wirklich innen tief, und der Lipgloss, auf den sie bestand, ließ mein Lippen glanzen. Es war nicht das Gesicht eines Jungen, der einmal unsichtbar in der letzten Reihe gesessen hat. Es war nicht das Gesicht von jemandem, der verschwinden wollte. Es war kühn, zart, gebieterisch. Und das hat mir Angst gemacht. Denn je mehr ich es betrachtet, desto weniger wollte ich es weglegen. Ich klapp den Spiegel zu und auf nicht in den wieder, als wollte ich das Schicksal herausfordern. Jedes Mal lächelt das Mädchen im Spiegel mit wachsendem Selbstvertrauen zurück. Verspottet sie Michigan? Oder fordert sie Michigan heraus, sie zu akzeptieren? Mein Telefon summt. Ein Nachricht von AVA. Aber steckt ich nicht vor Siehst du wirst mir bald danken. Ich leg das Telefon weg und vor mir mit den Fingern über die Lippen, wobei ich den Gloss leicht verwischt. Die just fühlt sich vertraut, falsch und doch, trostlichen. Als word ich ein Geheimnis berühren, das ich nicht preisgeben kann. Draußen braut es sich ein Sturm zusammen, Regen prasselt gegen das Fenster, Donner ließ es erzittern. Die Welt schien entschlossen, mein Aufregung weiter zu spiegeln. Ich frag Michigan, ob ich morgen, wenn Eva zurückkehrt, weiter stehen konnte. Oder ob das Mädchen im Spiegel gewinnen wird. Und tief in meinem Inneren kannte ich die Antwort bereits. Die Mask war nicht mehr nur Make-up. Sie wurde zu meiner Rot. Die Wosch, die wie ein Albtraum begonnen hat sich in etwas verwandelt, das ich nie hat vorhersagen können. Was damit begann, das AVA Michigan beim Schminken erwischt, hat sich zu einem Wirbelsturm aus Lektionen, Demütigungen, Entdeckungen und Akzeptanz entwickelt. Am Freitagabend herrscht in der ganzen Schulregistreben. AVA hat mir von der Wosch erzählt, dass ich in der Showcase Veranstaltung teilnehmen wird, die sie für das Talentfestival organisiert. Sie hat nicht viel erklärt, nur gesagt, ich werde es overstehen, wenn es so weit ist. Als ich nun hinter der Bühne stand, in einem engagenden, tiefblauen Kleid, mit weichen Locken und glanzenden Lippen im Skin war verlegt, spürt ich, wie sich mein Brust vor Angst und Aufregung zusammenzog. Mein Spiegelbild variiert nix mehr von dem Jungen, der ich einmal war, nur ein Mädchen, strahlend, zerbrechlich und wunderschön, das Michigan on Start. Bereit? Flüstert AVA und legt ihr Hand auf mein Schulter. Ich schluckt schwer. AVA, was ist, wenn sie alle lachen? Was ist, wenn das werden sie nicht, unterbrach sie Michigan entschieden. Denn wenn du der rausgehst, werden sie sehen, was ich sehe.
Das perfekt Mädchen. Die Musik begann. Nie zitterten, aber ava gab mir einen kleinen Schubs, und plötzlich stand ich auf der Bühne, der Scheinwerfer brannte aus still senkt sich über die Mensch. Alle Augen im Saal waren auf Michigan gerichtet. Einen Sekundenbruchteil lang wollte ich weglaufen. Doch dann erblickte ich Michigan selbst auf dem großen Bildschirm hinter mir, gelassen elegant, strahlend. Etwas in mir verandert sich. Mein Angst wich einer seltsamen, elektrisierenden Zuversicht. Ich holt Luft, trat vor der Saal brach in Applaus aus. Yes, war kein Lachen. Yes, war kein Spot. Yes, war Akzeptanz. Ava kam zu mir auf die Bühne und lächelte. Als hat sie gerade Meisterwerk vollendet. Sie hab triumphieren mein Hand. Als Word sie Michigan der Welt präsentieren. Und in diesem Moment ward mir klar, sie hat Michigan nicht gefangen gehalten. Sie hat Michigan befreit. Der Junge, für den ich Michigan gehalten hat, war verschwunden, aber vielleicht war das keine Tragödie. Vielleicht war es ein Widerspruch. Die Bunnenlichter fühlten sich en wie ein Sonnenaufgang. Und waren der Applaus über Michigan hinwegspult, flüstert ich mir die Wort zu, die Ava von Anfang an gesagt hat. Das perfekt Mädchen. Am Abend nach der Verstellung saß ich vor meinem Spiegel und kann immer noch nicht glauben, was passiert war. Mein Make-up-Toucher lagen unberührt auf dem Tisch, der Licht Schimmer de Lidschattens klet noch in meinen Augenlidern. Das Kleid, das Miss Carter für Michigan ausgesucht hat, hing ordentlich in meiner Toe, ein stille Erinnerung daran, wie weit ich gekommen war. Ich erinnere Michigan noch gut an den ersten Moment, als sie Michigan MIT Make-up im Klassenzimmer erwischt, mein Gesicht vor Schamglut und mein Herz vor Angst hämmert. Ich dachte, es word Michigan ruinieren. Ich dachte, mein Geheimnis war gelüftet, ich word es nie vergessen. Doch stattdessen sah sie etwas in mir, das ich selbst nicht einmal zu sehen gewagt hat. Jetzt, nach wochenlangem Training, proben und en losen Lektionen in und Selbstvertrauen, war ich wie verwandelt. Ich war nicht mehr nur ein Junge, der MIT Make-up erwischt wordens war. Ich war nicht mehr nur ein Schüler unter den Leitung seines Lehrers. Ich war, etwas anderes geworden. Etwas mehr. Der Applaus von damals klang mir noch in den Ohren, wie die Mensch aufsprang und gebellt, nicht wegen eines Witzes, nicht wegen eines Streiks, sondern für Michigan für die Person, die ich geworden war. Die Wort von Miss Carter halten in meinem Kopf weiter. Du bist jetzt das perfekt Mädchen. Du solltest immer strahlen. Zum ersten Mal hatte ich nicht das Gefühl, Michigan zu verstecken. Zum ersten Mal schämt ich Michigan nicht. Ich fühlt Michigan gesehen. Und in diesem Moment, als ich in mein Spiegelbild starrte, ward mir die Wahrheit klar. Vielleicht hat mein Lehrer in Michigan nicht nur für das Stück verwandelt, vielleicht hat mir die ganze Zeit geholfen, herauszufinden, wer ich wirklich war. Der Junge war weg. Das perfekt Mädchen hat ihren Platz eingenommen. Und war hier, zu bleiben.